Gli eccellentissimi capitani reggenti della Repubblica di San Marino che ci hanno fatto l'onore di presenziare all'inizio di questi lavori. Sono Sua Eccellenza Maurizio Rattini e Sua Eccellenza Italo Righi. Voi sapete che i capitani reggenti a San Marino sono i capi di Stato, sono due, lo dico, spero di non fare errori di tipo storico e istituzionale, sono due storicamente perché uno rappresenta e tutela gli abitanti del paese e gli altri, sì certo una volta, certo ormai è difficile capire dov'è il paese e dov'è il contado, ma una volta era così, sono delle figure istituzionali molto rispettate e ammirate dalla popolazione per questo loro equilibrio e per la capacità di appunto interpretare il loro ruolo. Quindi noi li ringraziamo molto anche perché la Reggenza ha patrocinato tutte le edizioni di questo congresso che è giunto al suo 11° appuntamento. Il congresso si tiene ogni 2 anni, quindi compiamo 22 anni e devo dire che 22 anni fa la dislessia in Italia bisognava difenderla un po', introdurla e difenderla soprattutto dallo scetticismo, anzi dall'ignoranza più che dallo scetticismo. Lo scetticismo c'è adesso, lo scetticismo, dall'ignoranza. Oggi siamo invece di fronte in Italia a una legge. I dislessici non devono più nascondersi, non devono più fare la battaglia per dire che non sono pigri, non sono stupidi, e devo dire che siamo abbastanza orgogliosi, lo dico interpretando anche i sentimenti dell'Università di San Marino, in particolare del Dipartimento della Formazione, per il ruolo che ha svolto questa conferenza in questo percorso lungo e faticoso. Quindi oggi siamo davanti a problematiche diverse, 1000 modi per crescere, cioè come i dislessici che adesso possono finalmente approfittare di tutte le opportunità possono avviare il loro percorso formativo o realizzarsi anche in ambito lavorativo, anche se questo è un tema ancora molto da sviluppare. E credo che i capitani reggenti non prendano la parola, quindi darei la parola per i saluti al segretario di Stato per l'Università e la Ricerca, Marco Arzilli, che ringraziamo molto di essere venuto. Le cedo la parola. Per chi non fosse diciamo confidente con insomma, le declaratorie, il segretario di Stato è il Ministro. Grazie. Eccellenza, collega, gentili ospiti, il mio intervento sarà brevissimo anche perché quello di cui parlate oggi per me non è certo materia di cui mi occupo tutti i giorni, in quanto ho assunto un interim e dunque io mi occupo di solito di imprese e di industrie, ma non per questo argomento non è così vicino anche alle problematiche del lavoro e anche alle problematiche delle imprese. Voglio semplicemente fare una piccola premessa, che è quello di ringraziare il Dipartimento per la Formazione, e mi riferisco alla dottoressa Assunta Meloni anche per il lavoro svolto e per aver dato la possibilità a San Marino di poter affrontare questo argomento così importante e che, come ho sentito prima, e concordo anche per informazioni mie personali, è sempre stato affrontato recentemente, perché comunque 22 anni non sono molti su un argomento che
invece è diventato sempre più diffuso e che ha bisogno di un maggiore e più tempestivo intervento e soprattutto, mi riferisco al mio paese, posso dire che si può fare di più e si deve fare di più anche nella nostra Repubblica. E questo però, questo che si fa oggi ovviamente può aiutare, deve aiutare a stimolare il percorso e la volontà di poter non solo dare le risposte a chi cerca appunto delle risposte, ma anche di poter dare delle soluzioni per quanto riguarda la dislessia. Ritengo anche importante e direi anche questo inorgoglisce, di questo ringrazio l'organizzazione, ringrazio l'università, ringrazio il Dipartimento, ringrazio tutti gli organizzatori di poter dire che finalmente questo evento ha anche il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e dell'Università italiano e penso che questo sia un messaggio molto forte di cooperazione, di collaborazione fra due Stati che possono far valere veramente la unicità di questa vicinanza e essere un valore aggiunto l'uno per l'altro. Questo credo che sia un segnale importante, è un segnale che dà la possibilità anche di raggiungere dei risultati impensati anche per un piccolo Stato, che però grazie alla sua sovranità può dare messaggi in maniera molto più dirompente e più forte, forse anche più semplice, viste le sue peculiarità, le sue piccole dimensioni. Dunque io termino qui, anche perché, ripeto, di questo argomento penso che dovrete parlarne, ci sono persone molto più preparate di me, ma semplicemente con questo augurio. Intanto che si prosegua su questa strada e che si possa veramente fare di più, dare più risposte, impegnarsi e fare in modo che alla prossima edizione ancora si possa dare atto dei grandi risultati che si sono portati avanti anche grazie a queste giornate. Grazie e buon lavoro. Allora, ringraziamo il segretario di Stato per l'Università e la Ricerca e adesso darei la parola al segretario di Stato per l'Istruzione, Pasquale Valentini, anche egli per un saluto, prego, il Ministro dell'Istruzione, appunto. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto alle loro eccellenze che ci hanno onorato con la loro presenza e credo dicono il valore di questo momento e anche un benvenuto a tutti gli ospiti, oltre naturalmente agli operatori della scuola e dei servizi della Repubblica di San Marino. Innanzitutto una cosa sul metodo di questa conferenza e sul lavoro quindi di questi 22 anni, di queste 15 edizioni. Io credo che vada guardato con particolare attenzione questo tipo di lavoro perché dice anche una vocazione che la Repubblica di San Marino sta svolgendo e può continuare a svolgere e incrementare, che è quello di diventare un luogo in cui possiamo creare le condizioni perché ci sia, come dire, un incubatore di idee, di proposte, raccogliendo sui vari temi il meglio che nel mondo, in questo caso parliamo di dislessia, ma come dire, i temi possono essere tanti e San Marino può costituire per certi versi un luogo ideale in cui questo mettere insieme le eccellenze può avvenire. Credo che questa sia una vocazione che dobbiamo svolgere e che conferenze come queste, appuntamenti come questi ci aiutano a capire come possono essere importanti per noi e come possono essere importanti poi per la ricaduta che hanno anche fuori dal nostro territorio. E questo dice anche come dire, una qualità dei nostri servizi che sempre più hanno bisogno di non essere autoreferenziali ma di essere assolutamente aperti a tutto quello che attorno a noi si muove. Un aspetto molto importante che anche il professor Stella nelle sue parole iniziali sottolineava è proprio quello che sicuramente oggi voi darete testimonianza nei vostri lavori anche di un cammino, di un percorso ricco di risultati anche dal punto di vista tecnico affinché questo tema della dislessia, quindi dei disturbi dell'apprendimento possa essere affrontato oggi con molta più cognizione di mezzi e di strumenti. Io mi permetto di aggiungere, venendo dalla scuola, essendo uomo di scuola perché fondamentalmente sono un insegnante,
mi permetto di aggiungere che questo contesto in cui sta fiorendo anche tutta una serie di strumenti tecnici ha bisogno di un humus culturale, quei 1000 modi per crescere, che sono anche 1000 modi di fare didattica, devono diventare la cultura con cui chi si occupa di queste cose deve approcciare queste vicende. Cioè la didattica non è la trasmissione univoca di qualche cosa, di un contenuto del sapere. La didattica è proprio l'invenzione di quei 1000 modi attraverso i quali ciascuno è aiutato ad essere introdotto nella conoscenza di sé e del reale. Quindi questa sollecitazione che qui viene per uno stato di necessità, cioè per non escludere ragazzi che presentano delle difficoltà su quello che è il percorso che era considerato normale, obbligano tutti a rivedere quali sono questi percorsi, e quindi questa è una ricaduta culturalmente che arricchisce tutto il contesto. L'ultima preoccupazione, e termino, è quella questo percorso ha bisogno che siano coinvolti i protagonisti della formazione, e i protagonisti sono sicuramente i ragazzi, sono sicuramente gli insegnanti, non escludete i genitori, nel senso che in questo percorso, credo fra l'altro della dislessia, è importantissimo reintrodurre o introdurre il contributo che i genitori possono dare, perché i ragazzi hanno bisogno di capire che anche la famiglia capisce la loro difficoltà e può entrare in maniera attiva in questa difficoltà, e non semplicemente essere degli interlocutori passivi di una realtà il cui possesso ce l'ha solo la scuola. Vi ringrazio di aver scelto San Marino per fare questo, ringrazio chi a San Marino ha creato il contesto culturale perché questo potesse accadere, credo che sia un bel esempio da sviluppare. Grazie. Bene, ora i saluti dell'Università di San Marino e quindi chiamerei il professor Luigi Guerra, che è il direttore del Dipartimento della Formazione dell'Università di San Marino, una persona tra l'altro molto coinvolta in questo campo e quindi non ha bisogno di grandi presentazioni. La ringrazio, professor Guerra. Sì, ringrazio. Io porto indegnamente i saluti dell'Università di San Marino. Io sono soltanto responsabile scientifico da molti anni, insieme a Giacomo Stella del Dipartimento della Formazione, e i saluti e gli auguri per questo 11° appuntamento, che non è un evento spot, magari per molti dei presenti lo potrà anche essere, ma si colloca invece in un sistema di azioni che il Dipartimento della Formazione della Repubblica di San Marino porta avanti da molti anni. Senza questo sistema di azioni credo che la cosa, almeno dal mio punto di vista di educatore, sarebbe molto meno interessante. In realtà, sotto l'impulso di Giacomo Stella, che bisogna veramente proprio ringraziare, e del suo gruppo di amici e collaboratori, a partire da Enrico Savelli, che io voglio proprio citare per il contributo che porta sempre alle attività, il Dipartimento di San Marino ha portato avanti azioni che vanno dalla formazione, con diverse tipologie di corsi, di master, di corsi di specializzazione, la sperimentazione didattica, portata avanti per molti anni, con formule anche alcune volte anche un po' difficili da pensare, relative ad esempio alla lingua straniera, che sono diventate un patrimonio diffuso, cioè in molte altre zone si stanno facendo cose che sono nate, lo voglio dire, e voglio ringraziare anche Tina Melloni per il lavoro organizzativo, intelligentemente organizzativo, non solo tecnico, che ha svolto in questi anni, e anche, ripeto, sperimentazione didattica e ricerca in ambiente nazionale e internazionale. Il Dipartimento è diventato un punto di riferimento non occasionale per chi studia e opera per la conoscenza della dislessia, ma anche per l'intervento concreto. E in questo quadro, forti anche delle alleanze che si sono stabilite in questi anni, occorre andare avanti. Io
Una battuta da educatore: io faccio le professioni pressi della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, quindi sono un educatore. Direi che evidentemente come educatore il mio suggerimento è di stare molto attenti al fatto che i 1000 modi per crescere, ovviamente condivido questo titolo, questo slogan, questa utopia, devono sempre essere gestiti nell'attenzione che nessuno di essi deve diventare, come si può dire, simbolo di disuguaglianza. Il rispetto della diversità anche nel campo della dislessia, laddove vengono assunte le provvidenze che oggi abbiamo assunto, ad esempio come nazione italiana. Queste provvidenze hanno rischiato in altri campi di trasformare quella che è l'attenzione a far sì che nel rispetto della diversità tutti vengano garantiti gli stessi obiettivi, invece un atteggiamento che può diventare di natura assistenzialistica. Io credo che chi ha questo disturbo non abbia diritto a questo trattamento, ha diritto ad essere conosciuto, assistito, curato, seguito, in modo tale da garantirgli quel potenziale di sviluppo uguale a tutti gli altri, che appunto deve essere riconosciuto ad ogni cittadino. Vorrei anche, e in questo magari dopo verrò sgridato perché non ha ancora parlato, ma vorrei ringraziare una persona particolare che è fra di noi, che è il dottor Ciambrone, che parlerà fra poco, perché, glielo dicevo prima, è protagonista di una cosa curiosa. L'università ha avuto non troppe volte dei finanziamenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, in questi anni li ha avuti anche in applicazione della legge sulla dislessia, la chiamo così confidenzialmente. Ma non è di questo che ringrazio il dottor Ciambrone, perché ha applicato una legge, per quanto interpretandola correttamente e coraggiosamente. Lo ringraziavo e lo ringrazio adesso perché per la prima volta, o quasi per la prima volta, con qualche rara eccezione, il Ministero non ha soltanto dato in questi ultimi anni dei finanziamenti perché le università si preoccupassero di formare gli insegnanti in servizio sul tema della dislessia, ma anche sta sviluppando un'azione di stimolazione, di controllo, di potenziamento, che fa sì che questi soldi vengano utilizzati bene. Ecco, questo non è una cosa che avviene sempre, e di questo volevo ringraziare il dottor Ciambrone. Fine, ringrazio anch'io gli eccellentissimi capitani reggenti per essere qui a questa manifestazione, ma anche per l'atteggiamento positivo con cui in questi anni i presenti e chi li ha preceduti nella loro eccellentissima carica hanno, dicevo, l'atteggiamento positivo con cui hanno guardato tutte le iniziative di tipo educativo. Abbiamo sempre usufruito del patrocinio, molto spesso anche, quando possibile, della presenza di capitani reggenti, a testimonianza di un interesse verso l'educazione che non sempre è riscontrabile. Grazie. Grazie a Luigi Guerra, che ovviamente, essendo nel settore, ha detto cose molto importanti ed è già entrato nei temi che discuteremo da tecnico. Do ora la parola al direttore del servizio minori e direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino, il dottor Paolo Pasini, che sempre incontriamo con piacere anche in queste occasioni. Grazie. Grazie, un saluto alle loro eccellenze, agli onorevoli segretari di Stato, a tutti voi, vi ringrazio per averci invitato, e devo anche testimoniare che la presenza del servizio minori, di cui attualmente ho l'interim, è sempre stata una costante in questo momento, anche perché, diciamo così, co-organizzatore di questa importantissima manifestazione. Solo due aspetti, perché i lavori devono cominciare e sono lavori molto importanti. Il primo riguarda proprio l'Istituto per la Sicurezza Sociale, che è partner di queste attività. L'Istituto, per chi non lo sa, abbraccia un po' tutta la dinamica del welfare a San Marino, quindi dall'attività specialistica all'attività sanitaria, all'attività sociale, e dal punto di vista anche delle previdenze e delle tutele di natura sul lavoro e pensionistico. Quindi diciamo che è un esempio di welfare globale che determina in qualche modo l'alveo attorno a cui e dentro cui le tutele vengono conferite. E proprio per questo facevo questo tipo di riflessione. Giustamente il professor Stella parlava dall'ignoranza allo scetticismo relativamente alla dislessia. Certamente. E d'altra parte, nell'ambito delle tutele sociali, dobbiamo dire che proprio questa dimensione provoca un costo sociale enorme.
il segretario di Stato Valentini parlava di didattica e certamente questa dinamica, questo tema crea la necessità di un diverso modo di affrontare non solo la didattica ma l'educazione, e non solo l'educazione ma anche l'inserimento nel tessuto sociale. Questo inserimento viene ostacolato inevitabilmente da strutture e modalità destinate a un altro tipo di crescita, a un altro tipo di apprendimento. Dobbiamo essere capaci, non solamente con la volontà o con l'intendimento, ma proprio anche con gli aspetti di natura tecnica, educativa e scientifica, di poter essere in grado di garantire a tutti uno sviluppo e un percorso all'interno del nostro tessuto sociale. Questo anche per due motivi. Uno è legato proprio agli aspetti anche economici, non solo ma anche economici, perché i costi sociali sono enormi non solo nelle prime fasi dello sviluppo della vita, ma anche poi naturalmente negli inserimenti nella struttura sociale, ma anche per quella sfiducia che si può creare nelle istituzioni da parte delle famiglie, da parte dell'entourage familiare, da parte della scuola, da parte dei servizi, quando una dinamica di questo tipo non viene riconosciuta, non viene accolta. Per cui sicuramente momenti come questi diventano determinanti, importanti, anche perché possiamo cogliere dai lavori e dai risultati dei lavori alcuni indirizzi utili per poter informare la nostra attività proprio verso quel sistema di accoglimento e di integrazione di cui abbiamo sempre parlato. Per questo vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Bene, ora concludiamo con l'intervento del dottor Raffaele Ciambrone, che è stato anticipato prima da Luigi Guerra, che come al solito mi frega va bene. No, però devo dirvi una cosa importante dal punto di vista istituzionale, perché è la prima volta che questo convegno riceve il patrocinio del Ministero Italiano per l'Istruzione, e il dottor Ciambrone è qui non solo in veste di persona che anch'io non so come ringraziare, ma non devo ringraziarlo solo io, dobbiamo tutti ringraziarlo per la tenacia, per la determinazione, come dire, si vede che uno ci crede, no? Non è sempre vero che nel Ministero stanno funzionari che non ci credono. Qualche volta insieme abbiamo fatto qualche intervento e lui ha preso delle bastonate, perché si parla sempre male a priori del Ministero, anche quando non è vero. Quindi Raffaele Ciambrone ha una qualità, sa resistere, mettere insieme mille interessi e portare avanti l'obiettivo. Quindi sono molto contento di presentarvi il dottor Ciambrone per chi non lo conosce, e sono anche contento che sia lui che rappresenta ufficialmente il Ministro dell'Istruzione. Prego Raffaele, grazie. Saluto gli eccellentissimi capitani reggenti della Repubblica di San Marino, i segretari di Stato, le autorità e tutti i partecipanti. E porto il saluto del Ministro dell'Istruzione, il Professor Francesco Profumo. Sono onorato di essere qui e vorrei rivolgere, motivare un ringraziamento e rivolgere un appello agli studiosi e ai ricercatori. Ora, io ho la responsabilità dell'ufficio centrale del Ministero dell'Istruzione che si occupa di disabilità e di disturbi specifici di apprendimento. Ho anche un'altra responsabilità, che è un ufficio della comunicazione dove sono incardinate le biblioteche, quindi mi occupo un po' anche di storia della scuola. Ebbene, io credo che la legge 170 introduce un cambiamento epocale nel nostro ordinamento, perché dà senso, dà concretezza a quei principi di personalizzazione che erano stati già introdotti con la legge 53 del 2003.
una legge che parlava di individualizzazione e personalizzazione, quindi che vi debba essere un'attenzione per ciascuno e che lo studente debba essere al centro dell'azione educativa, dell'azione didattica. Però sapete, noi abbiamo un po' un retaggio in Italia, un retaggio di tempi antichi e di aspetti positivi e meno positivi. Io lo chiamo il bizantinismo, cioè il fatto che si introduce a volte nell'applicazione delle leggi un'eccessiva formalità. E quindi se c'è una legge poi ci deve essere un regolamento applicativo e poi le disposizioni attuative e poi le linee guida e via discorrendo. Ce l'abbiamo fatta per quanto riguarda la legge 170, io ho avuto l'onore di coordinare il comitato tecnico di cui ha fatto parte il professor Stella ed altri illustri studiosi. E quindi abbiamo delle disposizioni attuative e anche delle linee guida. Ma questo non vale per tutti, perché vi sono altre problematiche. Le classi delle scuole italiane, ma forse delle scuole di tutto il mondo, sono sempre più complesse da gestire, perché noi abbiamo bambini con disturbi specifici di apprendimento, abbiamo bambini con disabilità, abbiamo bambini che hanno difficoltà nella lingua perché vengono da altri paesi, abbiamo bambini che soffrono del disagio sociale. Abbiamo altre situazioni non certificate, come per esempio i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, la DHD, o il ritardo mentale lieve, e non c'è una legge. Allora, se noi ci atteniamo alla formalità bizantina, questi alunni non sono completamente tutelati. La legge 104 determina una certificazione, quindi dà diritto a un certo percorso e a misure di assistenza e di sostegno allo studio, quale l'insegnante di sostegno. La legge 170 ha questo grande merito, che apre un nuovo canale di cura educativa. Non serve un assistente, serve una speciale attenzione per questi ragazzi. A volte mi chiedono quale differenza c'è tra individualizzazione e personalizzazione. Una volta sono riuscito a spiegarlo al mio capo dipartimento ricorrendo a uno schema classico nella filosofia scolastica. Esiste l'albero porfiriano. Porfirio era un discepolo di Aristotele del II secolo d.C. e quindi cercava di fare delle categorizzazioni per dire dov'è l'uomo, e si parte dal generale per arrivare al particolare. Dunque c'è l'essere vivente, poi c'è l'animale, poi c'è l'animale razionale e quindi c'è l'uomo. Più sotto, nell'albero di Porfirio, proprio negli schemi scolastici, c'è scritto Pietro e Paolo e vengono cancellati con 2 crocette per dire questo non può essere oggetto della filosofia perché non è universale. E invece questo deve essere l'oggetto dell'educazione. A noi interessano Pietro e Paolo. Quindi interessa quel particolare bambino con le sue peculiarità. E allora la legge 170 e quindi le disposizioni attuative aprono a questo, che ci sia una speciale attenzione per tutti e per ciascuno. Quando mi è giunto questo invito e sono stato designato dall'ufficio di gabinetto a partecipare in rappresentanza del Ministero e ho letto il titolo Imparare, questo è il problema, mi veniva in mente il famoso monologo dell'Amleto, essere o non essere, questo è il problema. Nella seconda parte Amleto si fa una domanda e dice: chi potrebbe sopportare gli oltraggi dell'uomo borioso se non vi fosse qualcosa dopo? E chi potrebbe sopportare
i calci in faccia che il merito paziente prende dai mediocri. Allora, il mio è un tavolo dove arrivano per conoscenza anche tanti ricorsi, tanti esposti delle famiglie, e quindi devo rilevare che la legge introduce un cambiamento, ma non determina un cambiamento. Il cambiamento è un cambiamento culturale che deve radicarsi nel profondo, e quindi c'è ancora un po' di resistenza anche nelle scuole, dobbiamo dirlo, per considerare che questi ragazzi hanno una difficoltà oggettiva e che quindi l'uso di strumenti compensativi o di misure dispensative non è un favore che facciamo loro, ma è un aiuto doveroso. E quindi l'appello con cui voglio terminare questo saluto è che si sviluppi quanto più possibile negli studi, nelle università, la didattica, affinché vengano date delle indicazioni da tradurre immediatamente nella prassi di insegnamento, nella prassi operativa, perché è con questo che noi possiamo aiutare veramente i nostri ragazzi. Abbiamo attivato 35 master quest'anno che accolgono circa 4.000 docenti. C'è stata una richiesta altissima, oltre che tripla, quasi 12.000 sono state le domande, per cui finanzieremo altri corsi. Però io sto girando in molte università, la richiesta che ci viene dai docenti è questa: dateci delle indicazioni, perché questa complessità delle classi a cui alludevo chiede proprio che sia possibile gestirla con strumenti adatti. Quindi ringrazio il professor Guerra che mi ha citato e che dirige il Dipartimento. Qui a San Marino, certamente è stato detto, è un polo di eccellenza. Io ho potuto vedere i corsi che vi vengono attivati e sono di altissima qualificazione, e ringrazio il professor Stella perché credo che ma veramente noi lo proporremo per una medaglia d'oro al merito dell'istruzione, nel senso che è grazie ai suoi sforzi da fondato l'associazione Dislessia e ha fatto sì che fosse al centro dell'attenzione. Allora, da quello che vi ho detto, tanti altri ragazzi, i ragazzi con ADHD, eccetera, noi adesso stiamo preparando una direttiva, bisogni educativi speciali, e quindi questa speciale attenzione, non più l'insegnante di sostegno, tutti gli insegnanti curricolari. E allora, anche un po' da storico dell'educazione, guardando con distanza, io dico: questa legge, che si deve anche grazie al suo impegno delle persone che l'hanno affiancate, veramente sta cambiando la scuola italiana. Vi ringrazio molto. Bene, devo dire che, come voi avete sentito, Raffaele Ciambrone non è a caso, non a caso è una figura centrale, è un caso che sia arrivato lì. Ma noi siamo contenti, ogni tanto i casi succedono e quindi siamo d'accordo con lui, anzi io credo che tutto il movimento dell'Associazione Italiana di Dislessia e dei dislessici sia d'accordo nel mettersi alla testa del gruppo dei bambini con bisogni speciali, per non fare differenze e dire: cambiamo la didattica e aumentiamo l'attenzione della scuola verso i bambini. Ci sono bambini che si adattano e che quindi, dico sempre io, quindi lo sapete tutti, imparano nonostante gli insegnanti. Quelli che, cioè nel senso, nonostante i bizzarri metodi che a volte adottano. Perché lo so che tu giustamente altrimenti mi dici: come, gli insegnanti? No, gli insegnanti sono la risorsa, ma ci sono i bambini che imparano comunque, qualsiasi metodo tu adotti. Quando un bambino non sa adattarsi,
c'è qualche piccolo problema, può essere dislessia, può essere disturbo di attenzione, e allora è la scuola che deve adattarsi al bambino. Questo è il ruolo dell'insegnante. Secondo punto, prima di salutare i capitani reggenti, che ringrazio tantissimo per la loro presenza qui, lui ha detto un'altra cosa importante, che condivido e che dico sempre anch'io. La cultura non si cambia per legge, ma la legge aiuta il cambiamento della cultura. Guardo Luigi Guerra e mi vengono in mente i fumatori. Lui ha smesso circa 20 volte di fumare da quando lo conosco io, però... Allora, la legge per il divieto del fumo nei locali pubblici è stata una legge vissuta come vessatoria. Per certi versi, come la legge 170 è stata vissuta come vessatoria nella scuola. A pochi anni di distanza dalla sua entrata in vigore, noi oggi, se entriamo in un ristorante e sentiamo odore di fumo, diciamo questo è un ristorante poco serio perché non sa far apprezzare il valore del gusto. Quindi abbiamo cambiato mentalità, quindi c'è stato un profondo, addirittura capovolgimento della cultura. Noi siamo sicuri che non ci metteremo 7 anni, ce ne metteremo di meno, e questo è l'auspicio con il quale ringrazio naturalmente i capitani reggenti, vi invito a salutarli con un applauso perché loro ci lasciano e do l'inizio ai lavori. E do l'inizio ai lavori, diciamo, della parte scientifica, prendendo il programma che non trovo, ma quindi allora vediamo se lo trovo. Ecco. Dunque io non farei più nessuna introduzione, tante sono le cose da dire, ma invece introduco la nostra ospite, la prima ospite, la professoressa Usha Goswami, che insegna da molti anni, anche se è giovane, all'Università di Cambridge, dirige il centro di neuroscienze ed educazione, che questo binomio è molto importante perché anche in Italia le neuroscienze hanno contribuito a sviluppare un'attenzione un po' meno ideologica sui processi di istruzione. E Usha Goswami ha fatto molte ricerche su molti temi che riguardano il linguaggio, la percezione del linguaggio, il processing linguistico e il suo rapporto con la lettura. Si occupa anche di percezione visiva, si occupa anche di discalculia, si occupa. Ma noi qui l'abbiamo chiamata appunto su un tema che ci sta molto a cuore: neuroscienze e istruzione, dalla ricerca alla pratica. Thank you very much, Usha, for your coming, and please. So I'd like to begin by thanking you very much for inviting me here to San Marino. It's a unique place in Europe, and I'm very happy to be here. For my talk, I was asked for a more general overview of how neuroscience can relate to education, but I will try and illustrate some of the points with respect to dyslexia and with learning to read. So,
How do I advance the slide? Thank you. So I think a better understanding of the brain has great potential for helping improve education for children. And I think there's a lot of enthusiasm among teachers that this should be the case. So teachers are very open to learning what brain scientists are doing and to understanding how that can help them in the classroom. And in particular, I think that when we understand more about how the brain encodes information from the environment and how it uses that information internally, that will have a very high payoff for education. Because when the baby is born with sensory systems that learn about the environment. And so if we understand how the brain does that learning, then that will give us insights into memory, language, learning. It will really help us understand how to shape those environments in our schools. So from that perspective, I think that neuroscience really has the potential to transform our understanding of cognitive development. So how the baby becomes a child with concepts and beliefs and social cognition, and then how that brain in turn is shaped by schooling and by teachers to learn to read, to learn number, and so on. So understanding these causal mechanisms in development should have a big payoff eventually for pedagogy. Next slide. What is it? Okay. I think the problems are that really brain science has to progress slowly. And so in terms of really understanding something cognitive like the development of the language system, this is a longer-term research enterprise. There won't be immediate payoffs where we can say, we now understand dyslexia because of this. And so that creates a sort of gap between the scientific progress and the needs in the classroom. And at the moment, this gap is often being filled by commercial packages, which are supposed to be brain training research-based packages, but which often are not. And I think that could be a potential problem for neuroscience and education working together, because many of these packages will not be particularly effective. So it's kind of based on myths about the brain, or neuromyths, that, for example, a child is either a left brain learner or a right brain learner. Neuroscience wouldn't say that your brain is ever separate. When you're processing, the brain is always interconnected from both hemispheres. And I think there's also a danger that the kind of reductionist approach in science, where you try to go to very fine-grain understanding of a system, like, say, vision, there's a danger of educators feeling, well, this is too simple and fine-grained, because really, what about the spirit of the child and the whole person? And so it's a fine balance that we're going to need to strike. But I think we can develop a really important neuroscience that will help pedagogy and will help education. And so we need to start by trying to combine what we already know from both disciplines. So we need to carry on in our labs doing basic science, but we need to be informed in our questions and in our methods by what we already know from education and what we already know about child development. And so the examples I'll give in this lecture are about the sensory system, because, as I said, babies across the world are born with very similar sensory systems. They're exposed to different environments, and they use environmental input to build certain types of cognitive system. And a system like language, for example, or number, is built by the brain in every society, even if you're growing up in a very different, non-developed culture. But if we take that perspective, then it also suggests that even very small initial differences in how the child's senses are functioning, so that could be vision or hearing or motor exploration of objects, over a developmental trajectory, so over these years from 0 up till 5, 10, 15,
could lead to quite large cognitive differences that we then see in the classroom and we find difficult to explain. So I've got this example from a project we did in London for the government about learning difficulties in childhood, where we were thinking about your lifespan potential in terms of your mental capacities or your mental capital that you could develop through environmental input and support, and how a small difference initially, so this is someone with a learning difficulty compared to someone who doesn't have a learning difficulty, over developmental time that can make a difference to development. But if you have a supportive environment, you can always make a difference to the developmental trajectory. And so if we want to create these supportive environments, we need to understand more about these beginning state differences, which might be in quite simple sensory processes between people with learning difficulties and people without them. Because then we can use the environment through education to really make a difference. So I'll use a theoretical framework for the rest of the talk, in which I'll talk at different points about the behaviours that we're interested in the classroom, like children's reading abilities, for example. I'll talk about the cognitive level. So classically in psychology, we try and understand individual differences in a behaviour like, say, reading, by thinking about individual differences in language abilities or learning abilities, for example. And I'll also talk about the biological level, and particularly about neurons, brain cells, and how they connect and transmit information. But one thing I wanted to make really clear is that none of these things are deterministic, because the environment will always make a difference to how these individual differences actually translate into behavior for the child. So even at the genetic level, if we have the right environmental interventions, we can make a big difference. And a very simple example is that I heard in a genetics talk is about tooth decay. Is whether you have strong or weak teeth is genetically determined. But we have enough environmental interventions now, like brushing your teeth, using your floss and so on, that we can absolutely get rid of those genetic differences in terms of tooth decay. If you do all the right environmental interventions, you won't have bad teeth. And so in principle, the same thing would be true for other biological causes that we might uncover at the genetic or neuronal level. If we understand how they work, if we understand the mechanisms, we can have an environmental intervention. And of course, for learning difficulties and for dyslexia, the biggest environmental difference we can make is through education. So how can we set about developing a neuroscience of education? Well, again, we know a lot from basic science about how brain cells function. So this is just a classic neuron, a brain cell. It has a long axon, a long link that links it to other neurons in the brain. And we know that information is transmitted through a little electrical pulse traveling down this axon. When it reaches these synapses, it crosses this little gap, this synaptic junction, with the support of different neurochemicals called neurotransmitters. So they make it either easier or harder for the electrical pulse to get across the junction. And so one thing we could do for neuroscience is just to try and understand how that functions. And of course, the study of neurotransmitters, or of the development of myelination, which is that sheath covering the axon that speeds up the transmission of the electrical pulse, those do make a difference, and particularly that's been studied in psychiatry. So there have been theories about disorders of myelination. There have been different neurotransmitters discovered which we can then manipulate. So for example, a neurotransmitter like serotonin has been found to play an important role in childhood depression. And this approach in neuroscience has also led to the development of cognitive enhancing drugs. So drugs which were initially developed, for example, to combat narcolepsy, which is when you can't stop yourself falling asleep, turn out to also be
enhancing for everybody's cognitive abilities. And of course, that's a big question for education now, is how do we monitor, or how do we take care of whether our students are taking these drugs that they might be buying on the internet and giving themselves advantages. So that's one possible conceptual approach. Another approach is to try to understand the cognitive systems that I was speaking about earlier. So trying to understand how we think and how we feel. And in terms of thinking, large networks of brain cells will be active at any one time in response to different things that are going on in the environment. So we think of these patterns of activity, of networks of brain cells being electrically active, as corresponding to our mental states. So as you're listening to me now, you have many networks in your brain which are busy communicating with these electrical pulses. Typically, for any cognitively complex activity, like listening to a lecture or watching a film, there'll be large networks of neurons involved that are distributed across the whole brain. So when it's something cognitive, this is really quite a complex thing to measure, because overall there are about 100 billion neurons in the brain. So we have a number of neuroimaging or brain imaging methods we can use, and the two that have been most widely used with children are either measuring directly these responses, these little electrical pulses that are either being fired or the cell is recovering, firing another pulse, so it's on and off, as it were, in terms of the electrical pulse. And we can measure that with a resolution of 1 millisecond. So we're very good at temporal acuity. What we're less good at is knowing where the signal is coming from, because you're measuring it from the scalp. And so the generators could be below that particular electrode in a range of places in the brain. On the other hand, the other method that's most widely used with children, which is functional magnetic resonance imaging, is much more precise about where in the brain it's picking up this activity. What it's not so good is temporal resolution, so knowing exactly when the activity occurred. But what this means is that we have complementary methods which can give us different types of information that we could apply to linking brain science to education. So, for example, this would be somebody wearing a lot of sensitive electrodes that are trying to pick up the activity between the cells, this electrical pulse traveling down the axons and communicating. And the kind of output you get from that sort of experiment, so you'd have, this is time, this is up to about 1 second, so these are milliseconds. And then this is the voltage change, so it's just telling you overall the electrical fluctuation is positive or negative. And you can see that you get a sort of representation of the time change of this electrical activity. And this particular slide is from a number problem, 2 + 2 = 4. And there's a difference in the electrical activity when the answer is correct, 2 + 2 = 4, to when it's wrong. So this would be 2 + 2 = 5, or 2 + 2 = 9. So this method can be very, very precise for finding differences in children's brains in response to a particular event, the event-related potential. If you're doing the other kind of brain imaging, fMRI or also PET scanning, it's much more technologically complicated. You have to lie on a kind of bed and go into the magnet to have your brain activity recorded. But this kind of method gives you information about location. So this is just a summary slide from a lot of different research studies on reading, showing that in children's brains there are 3 left hemisphere areas that are reliably activated during reading, and this is what they look like. It's these 3 areas. So that gives us another way to try to link brain science to education, and in fact this kind of study is the most common in the literature at the moment. So fMRI studies have been done to say, look, here are the areas active in reading,
oh look, these areas are not very active when you're a dyslexic person reading, or here are a different set of areas that seem to be very important for number. Oh look, when you're dyscalculic, they're not so active, so they're showing us about location. And actually, if you look beyond learning difficulties at child development in general, again, this is the method that most people are using. So they're studying things like theory of mind using this method and arguing about exactly where in the brain is theory of mind. But I think this method is limited because although it tells us exactly where the information is being processed, it doesn't tell us how the information is being processed. And so to understand why you might have individual differences, say in dyslexia, between activity, say in the those left hemisphere regions, that's different for a dyslexic brain versus a non-dyslexic brain, we have to go beyond spatial location. So one of the things I'll focus on today is the new methods that are coming out using EEG, which I already showed you, and also MEG, which is just sort of doing the whole head, but with a more spatially localizing method, which is measuring these millisecond time differences in processing in the brain of the different networks. So you might be interested, for example, in left temporal cortex, which is reliably associated with dyslexia, but then you can look at how the neurons in that network are responding to different types of information, say the speech signal, what rate of firing they're using. So some neural networks will be oscillating or firing pulses, so they're either firing or recuperating, so they're active and inhibited. So that's the oscillation of on-off activity. And you can try and relate that to the signal that they're processing at that time. And it's also been shown in animal models that different temporal rates will be related in systematic ways. So that gives the brain another way of representing complex information, because a slower rate, for example, can govern how a faster rate is operating. So I think this kind of research is actually very relevant for understanding a learning difficulty like dyslexia. Because if we take the example of spoken language, so reading is all about interpreting speech when it's written down. When instead of getting it through the auditory system, you're getting it visually. So reading is always a linguistic activity. So language processing should be relevant. And we can use this neuroscience approach of measuring these brain oscillations to try to see how the brain encodes the speech signal. And this has been very successful in the last 5 or 10 years. There's some really nice work in adults showing that the speech signal is actually fractionated by the brain into the different rates of information that are all embedded within that signal. So as I'm speaking to you, there are slower rates because my jaw is opening and closing to produce the rhythm of speech. But there are also much faster sources of information in the way my tongue might move, or the opening and closing of the lips, which will give you more fine-grained information like phonetic information. Am I saying bar or am I saying pa, for example? So phoneme level information versus syllable level information seems to be processed separately by neurons fluctuating or oscillating at these different temporal rates. But we never are consciously aware of that because it's bound together in speech perception. So there are a number of different approaches using multi-time resolution models of speech, which seem to be showing us rather a lot about how the brain encodes speech. So that gives us a third possibility for linking neuroscience to education, which is studying the mechanisms of information coding. And what I'll try and show in the rest of the talk is that I think this can be a really valuable approach for neuroscience and education. And I'll try and illustrate what I said in the first part of the talk about how we need to build this neuroscience work on what we already know
about typical development and about education. We need to try and use models from animal and adult neuroscience to ask clever questions. And we need to keep in mind what the cognitive difficulties are that we're trying to explain. So I'll give examples of these, and then at the end of the talk, I'll return us to the environment, because the environment is always so important for how the child's brain develops. And of course, the language environment will differ depending on whether you're a dyslexic child learning English, a dyslexic child learning Italian, or a dyslexic child learning Chinese. So I'll start with what we know, and I'll look from a cross-language perspective of cognitive psychology research. And I think it's fair to say that across languages, if we look at what governs individual differences in learning to read, one of the key causal factors is individual differences in phonological processes. So that's the child's awareness of the sound structure of language, phonology. These individual differences are usually measured by looking at different lexical processes. So the lexicon is like the child's mental dictionary of words that they know. And usually in phonological tasks, you're asking children to manipulate or make same different judgments, for example, about words in their lexicon to get to this phonological level. But in terms of brain science, there's also an acoustic level that we can look at to try and see whether there's something systematic in how the brain's analysing the acoustic signal that's linked to the phonological decisions that a child might be making. Another thing we know from typical development is that phonological awareness, phonological abilities develop at different linguistic levels. So the most well-studied would be these three levels: the syllable level. So how many syllables in a word like butterfly, butterfly should be 3 syllables. A word like wigwam, wigwam, that would just be 2 syllables. So we know that children have good syllable awareness by the age of 3 or 4 years of age. They can hear these differences in words. Certainly for a language like English, rhyme is also very important. So hearing whether a single syllable word rhymes with another word, like street and fleet. And then it's also been suggested that what's very important for rhyming awareness is dividing any syllable at the vowel to get these linguistic units of onset and rhyme. So str, eat, fl, eat. Individual differences in that ability are quite predictive of reading in a language like English. And then as you learn to read, you also need to understand how speech sounds that change meanings at the smallest unit level, so like cat to pat or cat to cot, how those sounds are represented in the spelling system. And for alphabetic orthographies like Italian and English, those sounds, those phonemes are actually dependent on the letters that the child is learning. And we know as well that depending on how transparent or consistent the orthography is, some children learn that very quickly. So typically Italian children will learn this very quickly once they're taught to read. Children learning less transparent languages like English will learn this more slowly. So they'll take a couple of years more to learn about phonemes, but they still learn about phonemes. So we know from typical developmental work that individual differences in these different linguistic levels of phonology are related to individual differences in reading. And we think that must be because of some brain-related differences. So then we need to think about auditory processing and the acoustic signal and how the brain encodes speech. So I already said a little bit about these neural oscillations, but we should be very aware that when we're learning a language, it's not just an auditory job, because as you can see from this baby, it's also very much about being part of a communication which involves a lot of eye contact and a lot of sort of visual excitement as well. And so
even from babyhood, we're not just thinking about auditory oscillations. If we're thinking about speech processing, we're also thinking about visual oscillations in the visual system, because the child is trying to see the lip movements made by the mother to distinguish between different sounds. There's also a lot of facial information about syllable stress and prosodic patterning. So prosody, intonation pattern of speech, is carried by cues like the cheeks, the eyebrows, head movements. All of this is visual information that's supporting these linguistic structures like syllables, stressed syllables, and phonemes. So if we're interested in auditory neuroscience, it's actually also about auditory visual connections and the visual dynamics that are being encoded by the brain. We can use our neuroimaging methods to try and study this type of process, even in very young babies. We can also use behavioral science methods. So again, at the moment, these are more common. So sucking experiments where babies are listening and you change something like, you change, say, the syllable stress pattern from d, d to d, d, and you see if the baby's sucking rate changes. And we know quite a lot about speech processing from these kind of experiments. So we know that even newborn babies are using speech rhythm to distinguish between languages. They've been hearing speech rhythm while they've been in the womb. So this is, the rhythm is like a sort of low-pass filtered version of the signal that you'll still hear inside the stomach. So rhythm is very salient very early. They can also very quickly make phonetic distinctions like bar versus par, and templates for the classic syllable stress pattern of a language are probably present by at least 4 months, at least according to EEG studies. It might be earlier. But so there's a number of things that we know that babies can already do. So one way of thinking about this is that these kind of behavioral experiments, like looking at the effects of infant-directed speech or motherese, when we exaggerate the prosodic and intonation patterns for babies to help them learn the language, as well as some of the factors that have been shown to underpin phonetic discrimination like bar and par, are actually early language experiences that are helping to train up this system of brain oscillations, which for the auditory side, its job is to encode the speech signal. And so that will give us our different cognitive measures, like measures of speech rhythm, or measures of syllable awareness, or measures of phonetic distinction. But of course, the speech signal is one of the most complex things that the brain ever encodes. So this is just showing you 2 ways of representing the speech signal. This is actually somebody saying 9, 7, 2, 3, 2. The representation at the top, this is time along this axis and frequency here. So you can see the beginning of 9 is actually here, and the end is here. So 9 runs from here to here. But most of the change mapped in the frequency, so these rapid changes in frequency are focused on the vowel. Here's 7, so 7 starts here, but the main information again is for the vowel, the part of 7. And this is the representation of the speech signal that's classically in psychology textbooks. But more recently, the neuroscience community has been looking at the signal itself. So the signal is basically a sound pressure wave that's changing in its intensity as people make syllables, because as I'm speaking now, I'm producing this sound pressure wave, but the opening and closing of my mouth and my jaws and so on is shaping that pressure, and it's effectively shaping it into syllable beats. So this is 9, 7, so this is a bisyllabic word with a strong syllable and a weaker syllable, 7, 2, 3, 2. And so if you think about these different ways of representing the speech signal, then the top way, the speech spectrogram, really emphasizes these phonetic changes, these rapid changes like bar, da. But this way of thinking about the intensity or amplitude of the signal links much more into the motherese, the infant-directed speech, the rhythm, the prosodic structure. And so, of course, both are probably important. The brain probably uses both kinds of information in processing speech.
So if we look at the brain research that's really looking at this, the waveform, the input, this research divides the signal into the overall intensity envelope, so the changes in pressure that reach the ear. So that just means taking an envelope around the original waveform, so this is the envelope, and then within that envelope, representing all the rapid fine structure, so all the rapid temporal changes. And so what we can do is say, what is the perceptual experience if you vary these types of information? So I'm going to give you some examples. This is from a lab in Boston where they created chimera. So they would take two different sentences and then they'd blend together the envelope of one sentence and the fine structure of another. And they'd say, what can you hear? And I've picked examples where either you hear mainly the fine structure or you hear mainly the envelope. So this is difficult, but see if you can hear the words in this American accent speaking. The clown. Actually, that didn't play properly. Let's try another. The car is going too fast. Could anyone hear any of those words? You could hear it with speech. You could hear things like some of the fricative structure, but it's hard to hear what the words are. Now I'll play you mainly envelope information. The car is going too fast. So that was the car is going too fast. And now we'll do this one. The clown has a funny face. The clown has a funny face. The clown has a funny face. Sorry. So experiments like these have really led neuroscientists to become interested in the amplitude envelope and what the amplitude envelope is giving the brain in terms of speech intelligibility. So I think this is interesting for language learning and neuroscience and education because it could suggest that in early phonological development, so the linguistic development that's underpinning reading skills, being able to process the envelope of speech is quite important. So effectively, it's talking about low frequency modulations in energy, so these amplitude modulations, and how they contribute to our perceptual experience of speech. So we can look at different temporal rates. If we look at very slow rates of amplitude modulation, so 2 modulations a second, 2 hertz, that really is governing speech rhythm. If we look below around 8 hertz, you can hear more of the words. And then if we look at the whole spectrum, so these are the different frequency bands that we think the cochlea divides the signal into the ear, and this is time here, and it's showing you the amplitude fluctuation. So you can see that for some of the syllables, as you get more information, you're getting more phonetic information as well. But what this research has suggested is that some of these slower modulations in energy are actually critical for carrying the intelligibility. So we're listening to speech to understand the meaning, and these slower amplitude modulations are important, and they're contributing a lot of information about rhythm. So this, I would argue, gives us an hypothesis for then looking at phonology and dyslexia. Because if these slow modulations are developmentally really rather important for children's language learning, then one possibility, given the phonological problems in dyslexia, are that these slower rhythmic modulations are the ones that children with dyslexic brains find hard to hear. So even though the adult models were focusing on this theta rate, which is the syllable rate of speech, I'm including now a slower rate, a 2 hertz rate, which is called delta, because that really picks up on stressed syllables. Because if you look, again, across languages, so you take a cross-language focus, on average, people are able to produce 2 stressed syllables a second. So that's a kind of anchor for the perceptual system using amplitude modulation structure that you find in language after language. And so what we've been doing in Cambridge is trying to look at this question of whether amplitude modulation processing is different in the brain of someone with dyslexia, and behaviorally that should link to a problem with rhythmic processing.
So to think again about neuroscience and education, we're trying to distinguish these different levels in the system. So we're saying we know from education research that there are these cognitive problems with phonology. At the sensory level, we think that might be linked to perceiving rhythm, so rhythm in speech or not in speech. And what about the brain level? Well, we think it's to do with these amplitude modulations which are occurring at different temporal rates. And in dyslexia, if you have difficulty with amplitude modulation and the rate at which it rises, so rise time just means for a given modulation, if you know that rate of rising, it tells you whether it's a quick modulation or a slower modulation. These might be impaired in children with dyslexia. And I won't show you lots of experiments, but that is effectively what we have found so far. And what we have found so far is showing particular problems at the very slowest rate, the rate of stressed syllable production. So here's one example of an experiment. This is actually using MEG, where you also get localization. So we were interested in left versus right hemisphere, for example. And we just looked at how the brain passively followed amplitude modulation at different temporal rates. So we've got the slow rates that theoretically we're interested in, and faster rates which actually contribute more phonetic structure information. And we were looking at this idea that being able to entrain the oscillation inside your brain to these fluctuations in the external signal might be impaired in dyslexia. And because of other work in adult neuroscience, we thought this might be right hemisphere lateralized. So basically, what we're measuring is that there's an input. So this is actually a rhythmic white noise going and we're looking at how closely the brain oscillation ties itself to that modulation in the signal. So if you got 100% perfect alignment, that would be good phase locking. If you got absolutely no alignment, so the brain is peaking here and the signal's peaking here, then that would be 0. And we had these different rates. So this is 10 hertz, so that's much more like and we found that the listeners who had dyslexia, so these were actually Cambridge University students, they weren't children, but they were well compensated adults, showed impaired phase locking at the slow rate, but actually they showed enhanced phase locking at the faster rate. So that's very interesting, because it means that as well as showing what we had expected to find, which was that there was an impairment in how the brain encoded the signal for these slower rhythmic modulations, we also found that there was something compensating for that. So it's as though the brain of someone with dyslexia is weighting different parts of the perceptual signal differently. They're still hearing language, which they can still use for speaking and communicating, but when they're having to think about phonology and reflect on the sound structure of words, it means they're reflecting on something that's actually different to begin with. So that's an interesting way in which neuroscience might help us to understand the phonological problem in dyslexia. I'll just give you one other example of a study we've done trying to link brain science to education, because this one is with children, and we've tried to focus completely on rhythm by having somebody say the syllable bar to a 2 hertz rhythm. So this is just someone in my lab, Natasha, saying bar, 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 bar. So she's repeating it at the regular rate of 2 hertz, which we think is a rate that dyslexic brains will find difficult. And then we're comparing auditory visual, so natural stimulation of her head saying bar, 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 with only auditory. So you can only hear bar, bar, bar. You can't see her face. Or just watching her head. So we're looking at just the visual oscillations, and we were interested in whether there'd be differences in dyslexia. Now, so far we have only analysed the data from the non-dyslexic children. So those are the data I've brought here. And what we found is that in typically developing children, there is significant entrainment. So this is the auditory alone condition. These are the different temporal rates, delta and theta. And basically, if you see this kind of pattern,
it means that there is entrainment, that the brain oscillations are lining up to the signal. And for the auditory alone, so this is only hearing the speech, you get significant entrainment both at the rate of stimulation, which is delta, and then also at this theta rate that's theoretically important for syllable level processing. So that's what you should find. If you look at the visual condition alone, so this is just watching, then you get entrainment at delta, which is the stimulating rate. So again, that's what you should find, but you didn't actually find significant entrainment at other rates. So I'm showing you this because it's a way of starting to tease apart the contribution of visual oscillation, auditory oscillation, to speech processing. However, in another part of the study, we did find that when you had both together, so auditory visual, which is natural speech, then the visual system was important because it helped people predict when the next syllable was coming, and it reset the auditory oscillation. So the two are linked together. What we also found is that this is linked to reading. So if you look at auditory theta entrainment, so this is reading here, and this is the degree of phase locking effectively. You can see that just in these typically developing children, there was a significant relationship between this brain measure and behavior. And what was also interesting, I think, for this audience is that if you looked at visual entrainment and you looked at a different measure, which is classically related in dyslexia, which is rapid automatized naming, there was also a significant relationship, but now with visual entrainment. So again, we have not yet looked at the dyslexic children, but this gives a way for using a neuroscience measure to start looking at the contributions of auditory versus visual processing in dyslexia and reading. So this is only a beginning. There's lots more studies that we have to do. I've just put up some examples. I'd be most interested really to start working with infants, because the more I look in this field, the more I think we need to understand the very basic processing right at the beginning, because over developmental time, that will be being shaped in ways that lead to quite big differences between children. But I also think that cross-language work is extremely important, because we might find differences depending both on the language environment of the child, so for example, whether it's a syllable-timed language or a stress-timed language, but also the visual orthography being learned by the child and how that links to phonology, because that has a profound effect on the brain. We already know that learning to read remaps your phonological representations, and that's happening at age 5, 6, 7. So all of these changes are happening really early. So for the last 5 minutes of my talk, I will just give you an example of how that kind of thing might work. So I've tried to build up a theoretical framework for linking neuroscience and education, taking into account what we know about behavior, what we're thinking the underlying cognitive mechanisms are that cause differences in behavior, and what we might think are some of the underlying biological or brain-related mechanisms that underlie differences in these cognitive measures. But I want to stress again that we can change all of this with our environment, and education is the environment that can give the biggest payoff. If we understand the mechanisms, we can use schooling and education to really change these brain things. So for example, if we think about reading as an environment, and we think about the phonological system in the child's lexicon, so the quality of this mental dictionary we know varies between children. Then again, we know from behavioural work that there are lots of different factors that govern these individual differences in children. And what I've talked about so far are the auditory and visual speech processing skills that particularly may be linked to rhythm that I think are important. I'll now just give you one example of some of these other environmental factors if we think about language-specific syllable structure, because that's going to matter developmentally again for the trajectory. So I've tried to pick out Italian versus English for this audience. So if we think about the reading environment, we know that it varies across languages, because even languages that use alphabetic orthographies, like English and Italian, use them in different ways. Italian is very consistent,
If the child learns a letter, they normally know the sound. English is almost an outlier from the EU languages. So this is consistency of letter sound representation, and Italian is one of the most consistent. English is really very inconsistent. So there's already one environmental difference for the dyslexic brain, which is in how orthography is consistent. And that will affect how phonology basically gets remapped to represent these phonemes. But that's not the only difference, of course, because we can also think about the phonological complexity of the syllable. So a language like English has complex syllables. I've just put up one example, the word girl in English, and I don't speak Italian, but I know the Italian word is ragazza. So that's already one difference, short in English, long in Italian. But then if you break the word down to the syllable level, in English you can't break it down, it's just one complex syllable. But in Italian there are 3 syllables, ragazza. And then if you think about this onset rhyme division, so you divide at the vowel, in English you have g, earl. So this is still a complex cluster of phonemes. Whereas in Italian, you now have not just the onset rhyme, but you also have the phonemes. You also have the phonemes, whereas for English now, you finally have the grapheme-phoneme mapping that you could use in reading, g, o. This is another environmental difference that will affect the brain. And we know it affects the brain from behavioral work because, for example, if we measure how quickly children learn what phonemes are in different European alphabetic orthographies, we find a difference between the most consistent and the least consistent. So, for example, in those 6 languages where I could find studies, if we look at phoneme counting at the end of the 1st grade of schooling, then Italian children are basically 100%, they're at ceiling. English children, even after 2 years of schooling, are still only at 65%. So again, we've got big environmental differences affecting the brain for these fundamental skills of reading. So that really means that even with this new tools of neuroscience, we've always got to think about these differences between languages and the differences in the child's learning environment if we're trying to understand causal mechanisms. Because those environmental differences will have real impetus and importance for understanding what the problem is in the dyslexic brain. I'll just finish with 2 more education-related slides. So the first one is that I think this is very interesting for understanding language development prior to schooling. Because if this analysis is correct, that's what's really important for the kind of phonological representations that will support reading is entraining this oscillatory system so that you have very high-quality phonological representations. Then it brings in the importance with 3-year-olds or 2-year-olds of doing activities that really emphasize rhythmic patterning and metrical structure. And of course, there are lots of things we do with young children, like singing and poetry and music, that do emphasize these metrical patterns in acoustic inputs. And they might be very important for early language development. And with neuroscience, we can actually test that because you could measure the oscillations and measure whether entrainment improves in children, for example, who learn lots of poetry. We can actually use neuroscience to check. The other thing I'd say is that we can think about some of the activities of childhood through a new focus, a new perspective. Because, for example, in English, nursery rhymes have been seen as very important for early learning in children and for reading, actually. And then they sort of went out of fashion because nursery rhymes didn't seem that relevant to learning to read when reading was surely about letter-sound connections. But actually, if we think about this underlying neuroscience model where the rhythm and the syllable rate is so important, then nursery rhymes should be absolutely fundamental for developing this brain system in young children. And again, as I said, as we get better and better tools in neuroscience, we'll actually be able to test that and prove whether it's the case or not. I think that is my last slide here. Thank you. Thank you very much. I'm sorry, but I have to say in Italian something. Allora,
Ringraziamo moltissimo la professoressa Usha Goswami, perché direi che non c'era migliore introduzione per capire come non sono così lontane le ricerche molto sofisticate che si compiono sul cervello e sulla sua attività nella percezione bassa, diciamo, i processi così chiamati di basso livello e le rappresentazioni. Io dico sempre che dobbiamo studiare molto di più, in termini più comprensibili all'ambito educativo, le relazioni tra i processi impliciti e i processi espliciti di istruzione e di educazione. La seconda considerazione, mi è piaciuto quest'ultimo richiamo al prior to school enhancement, cioè all'istruzione prima della scuola. Ne parlavamo anche con Raffaele Ciambrone, io spero, perché lui sembra uno non onnipotente ma determinato, ne parlavamo anche stamattina. Possibile che nella scuola dell'infanzia italiana tutto ciò che è strambo viene introdotto, non so, anche il salto con l'asta, se qualcuno lo propone sicuramente diranno che fa benissimo, l'uso del computer eccetera, mentre da 20 anni stiamo cercando di introdurre laboratori fonologici e lingua italiana. Quindi mi sembra che il contributo di Usha, cioè di una persona così autorevole, ci aiuti a spingere in quella direzione. Naturalmente la sua è una lezione magistrale, lectio magistralis, dunque non prevede domande, le potrete fare a lei, quindi coffee break e